चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बॉल पंजाबी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਠੰਡ ਨਾਲ 4 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲੋੜ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਟੈਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼। ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਦੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ 4 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਠੰਡ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਠੰਡ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟੇਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਿਸਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ 4 ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ 4 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਆਸਾਨ ਤੇ ਸਸਤਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 23 ਜਨਵਰੀ ਸਵੇਰੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰੇਗ ਹੰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ WHO ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੀਕੇ ਦੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। WHO ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਟੈਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਪਹਿਲ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਠਮਾਂਡੂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਰੱਖਣ। ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 41% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਚੀਨ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨੀ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ 44 ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ 4 ਚੀਨੀ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਸ਼ਿਆਨ ਮੇਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ 에ਅਰ ਚਾਈਨਾ, ਚਾਈਨਾ ਸਦਰਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਈਸਟਰਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇੰਡੋਰ ਡਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਜਿਮਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੱਠ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇੰਡੋਰਸ ਲਈ 10 ਤੇ ਆਊਟਡੋਰਸ ਲਈ 25 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਡੋਰ ਡਾਈਨਿੰਗ, ਜਿਮਸ, ਰਿਟੇਲਰਸ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾਜ਼ 50% ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਖੁੱਲਣਗੇ। We're taking a phased approach with 21 days between each step to make sure we haven't moved too fast. Starting January 31st, businesses in Ontario will return to 50% capacity. For the first step, arenas, concert venues, and theatres will be capped at 500 people. Social gatherings will increase to 10 people indoors and 25 people outdoors. If trends remain stable or improve, Ontario will move to the next step on February 21st and then March the 14th. Minister Elliott will provide more details on what's included in these steps shortly. But before she does, I know there'll be some who wish we could move faster. As I said, we need to remain cautious, especially with students going back to class this week. And I know there may be some who say we're moving too fast. Now we want to be absolutely sure these positive trends continue as we move forward. And we want to do everything humanly possible to avoid having to go backwards. If that means pausing between steps for a few extra days, we won't hesitate to do so. The best way to make sure we keep moving forward, the best way to protect our progress is by getting vaccinated. If you haven't already done so, please get your first or second shots. And if you're eligible, boost up as soon as you can. Because so many of you have come forward for your booster dose. Ontario leads the country in third doses. This is fantastic news and something we should all be proud of. But it shouldn't stop us from wanting to do more to protect our families, our communities, and our hard-fought progress. So please do your part, get your shots. It's never too late. In the absence of concerning trends in public health and healthcare indicators, Ontario will follow a cautious and phased approach with 21 days between each step. Starting with January 31st, 2022, Ontario will begin the process of gradually easing restrictions in effect under the modified Step 2 of the Roadmap to Reopen. This includes increasing social gathering limits to 10 people indoors for social gatherings and 25 people outdoors. Capacity limits will be increased or maintained at 50% for a number of indoor public settings where proof of vaccination is required, such as restaurants, retail, gyms, and religious services. Spectator areas at sporting events, concert venues, and theatres will be permitted to operate at 50% of the usual seating capacity or 500 people, whichever is less. Proof of vaccination requirements would continue to apply in existing settings. Should trends remain stable or improve, Ontario will move to the ਕੈਨੇਡਾ US ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਮੈਨੀਸੋਟਾ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 47 ਸਾਲਾ ਸਟੀਵ ਸੈਂਡ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ US ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਗਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। What I am about to share is going to be difficult for many people to hear. But I am here to advise you of the discovery of 4 deceased individuals near the Canada-US border. It is an absolute and heartbreaking tragedy, and I offer my condolences and those of the RCMP to every family member and loved one who is affected by this tragedy. Yesterday morning, RCMP officers with the Integrated Border Enforcement Team received concerning information from their counterparts in the United States. Specifically, it outlined that U.S. Customs and Border Protection had apprehended a group of individuals who had crossed into the United States from Canada, just south of Emerson, Manitoba. Further, it indicated that one of the adults was carrying items meant for an infant, but that no infant was found with the group. Upon receiving this information at 9:23 a.m., a search was immediately launched on both sides of the border.
Our officers were very near the area, and they were able to start that search a minute later at 9:24. Extensive patrols were conducted in very challenging conditions. And at approximately 1:30 p.m., RCMP officers discovered the bodies of 3 individuals on the Canadian side of the border, approximately 10 kilometers east of Emerson. The victims have been identified as an adult male, an adult female, and an infant. Fearing there might have been additional victims, officers continued their search and located the body of another male, believed at this time to be a teenager. All victims were located approximately 9 to 12 meters from the border, and at this very early stage of the investigation, it appears that they all died due to exposure to cold weather. I can assure you that the search for any possible survivors or additional victims continued throughout the evening of Wednesday, January the 19th, and our officers continue to patrol the area today. To date, no other victims have been located. And I ask you to please understand that it's going to take time to identify the names, ages, and nationalities of these deceased victims. You'll also note that I am using the term victims, and that's on purpose. We're very concerned that this attempted crossing may have been facilitated in some way, and that these individuals, including an infant, were left on their own in the middle of a blizzard when the weather hovered around minus 35 degrees Celsius, factoring the wind. These victims face not only the cold weather, but also endless fields, large snowdrifts, and complete darkness. We don't know how these individuals got to Emerson, but our investigators are certainly going to look into every aspect of their deaths. As we suspect this group is tied to the individuals found on the U.S. side of the border, we're working in close collaboration with U.S. Customs and Border Protection and the U.S. Department of Homeland Security. All of our agencies are committed to a thorough and a comprehensive investigation. I also have a message to anyone who is thinking of crossing the border in Manitoba, either heading south or north. Just don't do it. Do not listen to anyone who tells you they can get you to your destination safely. They cannot. Even with proper clothing, it is not a journey that is possible. This morning, taking the severe wind chill into account, it was minus 41 degrees Celsius in the Emerson area. At this temperature, your skin will freeze within minutes. I do understand that for some there may be a great need to get to another country, but this is not the way. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਡੰਡਸ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਮੂਰ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੈਨਰੀ ਡੰਡਸ ਸਕੌਟਿਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ 1811 ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਚ ਦੇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਡੰਡਸ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। They've been receiving a lot of information from outside sources, academic sources, and a lot of interest from our residents on how we will approach this. And certainly many groups have emailed their councillors and have spoken quite loudly that they didn't feel it was the time or the need to consider Dundas Street in our renaming process. It's a decision that I think has to resonate throughout the community. And certainly I think it led us to do a lot of research on our own. Personally, I read about not only Dundas, but many other names and people that have been historical figures, and to take a look at what we should be doing with those in the future. It really stems largely from when Dundas, the original Dundas, said, let's not vote to abolish slavery. And his supporters, and there are many, say he was trying to slow it down because he realized it wouldn't go through if they simply voted end of slavery. The other side said, no, he really wanted to get rid of it. So it depends how you look at it. We are going to apply to all future street renamings, and of course there is the need for new namings as well, because we have new developments in place. ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨ ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ
ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਟਾਫ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਜਿੱਠਦਿਆਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਲੀਨਿਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। We're in this because healthcare of our patients, it matters to us, and that we are tired. People are burnt out and facing hardships just like all of our public. Well, recent period, health authorities postponed 791 non-urgent scheduled surgeries. That's 42 in Fraser Health, 119 in Vancouver Coastal Health, 240 in Interior Health, 355 in Island Health, and 35 in the Provincial Health Services. What they're facing is that the lack of resources and the ability to be able to have time off or take a break. I think that's the most pressing issue. We're going into the third year of a pandemic, and it's been increasingly overwhelming because we're seeing patients suffering, we're seeing the public suffering, and our families are suffering along with us. हर जड़ी प्रॉब्लम में फैमिली डॉक्टर को आउंदी है तो फैमिली डॉक्टर ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਬੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੋ ਬੜਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ Physicians and hospitals were having a burden even before the pandemic. You know, we were under immense pressures because we tried to find the resources that we need. And when I speak about resources, it's not just monetary, but a lot to do with human resources and to have a system approach that's more seamless and easier to navigate than the current system we have. ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਗਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Listening to people on the ground, it's very important that we have grassroots healthcare workers, frontline physicians and nurses and staff involved in this decision-making process. You know, solutions created for us, by us, with us, in conjunction with our government. And I think we're in a good place to move forward and innovate and create new solutions. And recruiting and have recruited in BC family physicians in the last years faster than anywhere else, but the demand is significant. And you're seeing two phenomena here. You're seeing a number of doctors arriving to the point of retiring and replacing those, and then adding services, which we most certainly have. We work with doctors everywhere. In fact, all of our primary care networks start as proposals from divisions of family practices in the community. So when we're making our major primary care reform to improve services for people, which is having an impact in dozens of communities around BC. ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 9:11 ਵਜੇ ਟੋਰ ਬ੍ਰੈਮ ਰੋਡ ਤੇ ਕਲਾਰਕਰ ਬੋਲੀਵਾਰਡ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਸਟ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰ 'ਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ 'ਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। First responding officers arrived just prior to the fire department and made several valiant efforts to try and rescue occupants that were located inside of the residence. Tragically, 3 children under the age of 18 have died as a result of the injuries they sustained. Shortly this morning after 9 o'clock, as you've heard, we responded to a fire at this location. We were met with heavy flames and smoke
we made an aggressive interior fire attack and rescued 3 people that unfortunately were now and are confirmed to be fatalities. The fire is under control. We are still working to extinguish hotspots within the fire. This is a tragic day to have 3 young children perish in a fire. It's absolutely horrible. Just crying all day. It's very sad. Police officers that were here shortly before were faced with very difficult situation, very heavy flames, heavy smoke, and the firefighters obviously were faced with that when they arrived too. When I arrived, the flames were already coming to almost to the 2nd level. So the ground floor, one of the neighbors tried to break into the door to try to save them, but he was not able to break the door because the flame were already taking the ground floor. Noting something terrible can start like that makes you think a terrible stuff to go through. Now it opens up eyes for a lot of parents. Just like we're providing supports for the family, we will ensure that we provide supports to all members that are affected, both here with the police, and if members in the community are affected, we'll make sure we direct them to the appropriate resources as well. Any death is tragic, and the death of children is even more so tragic. And a number of the firefighters, police officers, and paramedics, they all have children as well, and thinking about their families today. बेशक प्रीमियर फोर्ड वालों सूबे ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾबिक ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ. Be confident that the worst is behind us. The coming weeks will continue to pose real challenges, especially to our hospitals. But these are challenges our hospital system can manage. All Ontarians are receiving the care that's required at present. We are actually performing triage right now because we are not providing even a fraction of the care we normally do to the public. I think in the hospitals, we're literally hanging on by our fingernails right now. The vaccine certificate requirements should be updated so that the 3rd shot or the booster shot be added to that vaccine certificate as we're starting to reopen. They haven't done their jobs when it comes to the boosters. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੈਡੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈਪਾ ਫਿਲਟਰਸ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦੇ ਫਿਲਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਫॉर ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆ ਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਫੁੱਟ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਆਉਣ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਬਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। So, as Sigmar said, and as all of you know, I have come to Berlin at a moment of great urgency for Europe, for the United States, and I would argue for the world. Russia is continuing to escalate its threat toward Ukraine. We've seen that again in just the last few days with increasingly bellicose rhetoric, building up its forces on Ukraine's borders, including now in Belarus. Russia's repeatedly turned away from agreements that have kept the peace across the continent for decades. And it continues to take aim at NATO, a defensive voluntary alliance that protects nearly 1 billion people across Europe and North America, and at the governing principles of international peace and security that we all have a stake in defending. Those principles, established in the wake of 2 world wars and a Cold War, reject the right of one country to change the borders of another by force, to dictate to another the policies it pursues or the choices it makes, including with whom to associate, or to exert a sphere of influence that would subjugate sovereign neighbors to its will. To allow Russia to violate those principles with impunity would drag us all back to a much more dangerous and unstable time,
when this continent and this city were divided in two, separated by no man's lands, patrolled by soldiers with the threat of all-out war hanging over everyone's heads. It would also send a message to others around the world that these principles are expendable, and that too would have catastrophic results. That's why the United States and our allies and partners in Europe have been so focused on what's happening in Ukraine. It's bigger than a conflict between two countries. It's bigger than Russia and NATO. It's a crisis with global consequences. And it requires global attention and action. Here today, among this rapidly unfolding situation, I'd like to try to cut through to the facts of the matter. To begin, Russia claims that this crisis is about its national defense, about military exercises, weapon systems, and security agreements. Now, if that's true, we can resolve things peacefully and diplomatically. There are steps we can take, the United States, Russia, the countries of Europe, to increase transparency, reduce risks, advance arms control, build trust. We've done this successfully in the past, and we can do it again. And indeed, it's what we set out to do last week in the discussions that we put forward at the Strategic Stability Dialogue between the United States and Russia, at the NATO-Russia Council, and at the OSCE. At those meetings, and many others, the United States and our European allies and partners have repeatedly reached out to Russia with offers of diplomacy in a spirit of reciprocity. ਅੱਜ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟੀ ਹਸਦੂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। Now we've seen rising numbers of people becoming sick with COVID-19 and it continues to be of great concern to communities, also placing our health and other systems under stress. One of the best tools that we have to protect ourselves, our families, and our communities is to ensure that we're fully vaccinated and that we support others to get vaccinated if they have not already been so. It's clear that vaccination is reducing the severity of disease in individuals and indeed saving lives. As communities continue to work to prevent new surges of COVID, including from the fast-spreading Omicron variant, I've heard the call from chiefs and communities for faster access to financial resources to prepare for outbreaks, implement additional public health measures, and respond quickly to COVID-19 cases to prevent widespread infection. So to help with those efforts, Indigenous Services Canada is flowing $125 million of COVID-19 public health funding directly to First Nations, self-governing, and modern treaty holders across the country to support their ongoing public health efforts. This additional financial support will help First Nations in their efforts to enhance their community surge capacity to protect against COVID-19 infections. Some examples of how the money may be used could include to administer vaccines and boosters or to conduct rapid testing. It could also be used to pay for surge staffing and other resources, food security, or other supports for people in isolation, or updating, reviewing, and activating pandemic response plans. The funding can also be used in a variety of other flexible means in a way that communities determine that will best protect their members. Speed of support matters when a community is under threat of an outbreak, and we will continue to support Indigenous leaders and communities as they work to protect their members. ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।